El día en que todo cambio comenzó como cualquier otro en la mansión Montenegro, una fortaleza de mármol, cristal y silencios incómodos ubicada en una de las zonas más exclusivas de la ciudad. Para Alejandro Montenegro, uno de los empresarios más poderosos del país, la rutina era simple: despertarse antes del amanecer, revisar cifras millonarias, firmar contratos que decidían el destino de cientos de personas, y evitar, como siempre, la habitación del ala este. Ali vivía su hijo Matías. Ligado desde hacía 7 años. Olvidado desde hacía casi el mismo tiempo. Alejandro no se consideraba un mal padre. Se decía a sí mismo que había hecho todo lo posible. Médicos extranjeros, terapias costosas, equipos de última generación. Pero cuando nada funcionó, algo dentro de él se quebró. No podía soportar ver en los ojos de su hijo el reflejo de un accidente que nunca logró perdonarse. Así que hizo lo que mejor sabía hacer: pagar para que otros se encargaran. Enfermeras, cuidadores, terapeutas. Personas que cumplían horarios, no emociones. Por eso, cuando aquella mañana regresó antes de lo previsto tras cancelar una reunión en Nueva York, no esperaba encontrar nada fuera de lugar. Hasta que escuchó un grito. No era un grito de dolor. Era un grito de miedo. Alejandro se detuvo en seco en el pasillo principal. El sonido venía del ala este. Del lugar que evitaba todos los días. Su primera reacción fue llamar por el intercomunicador, pero algo lo hizo avanzar. Cada paso resonaba en su pecho como un tambor de advertencia. Al acercarse, escuchó una voz femenina, firme, temblorosa, pero decidida. Algis de él. No lo toque. Alejandro empujó la puerta. La escena lo dejó helado. Una mujer con uniforme de limpieza, rodeada frente a la silla de ruedas de Matías, lo cubría con su propio cuerpo. Sus brazos rodeaban al muchacho como un escudo humano. Frente a ellos, una de las enfermeras privadas, una mujer alta, fría, sostenía una jeringa, visiblemente alterada. ¿Qué está pasando aquí? Rugió Alejandro. La enfermera palideció. La limpiadora levantó la vista lentamente. Sus ojos oscuros estaban llenos de lágrimas, y de furia. Señor, dijo la enfermera, nerviosa, yo solo estaba aplicando la medicación. Miente, interrumpió la limpiadora. Esa dosis no es la correcta. La estaba haciendo daño. Alejandro miró a su hijo. Matías temblaba. Sus manos, rígidas, estaban aferradas al uniforme de la mujer como si fuera lo único que lo mantenía a salvo. Algo dentro de Alejandro se estremeció. Hacía años que no veía a su hijo aferrarse a nada. Ni a nadie. ¿Quién es usted? Preguntó Alejandro, con la voz baja, peligrosa. Mi nombre es Lucía, respondió ella sin soltarse. Soy la limpiadora. ¿Y desde cuando una limpiadora interfiere con tratamientos médicos? Lucía respiró hondo. Desde que vi que estaban usando a su hijo como un experimento. El silencio cayó como una bomba. Alejandro avanzó lentamente, tomó la jeringa de la mano de la enfermera y la examinó. Reconoció el nombre del medicamento. Demasiado fuerte, demasiado frecuente, exactamente lo que el último médico había advertido que no se hiciera. Salga, ordena Alejandro a la enfermera. Ahora, pero señor, yo, fuera. Cuando la puerta se cerró, Alejandro volvió la mirada hacia Lucía y Matías. El muchacho no soltaba a la mujer. Y por primera vez en años, estaba llorando en silencio. Matías, susurró Alejandro. El joven levantó la mirada lentamente. Sus ojos estaban llenos de algo que Alejandro no había visto desde niño: confianza. Pero no hacia él, hacia ella. Papá, dijo con dificultad. No la despidas. Esa frase fue el primer golpe real que Alejandro recibió en años. ¿Por qué la defiendes? Preguntó, confundido. Matías tragó saliva. ¿Por qué? Ella me habla. Me escucha. Me cuida. No como ellos. Alejandro miró a Lucía con nuevos ojos. No era joven. Tendría poco más de 30 años. Su uniforme estaba gastado. Sus manos, ásperas por el trabajo duro. Pero su mirada escondía una historia. Una historia que parecía dolor.
Desde cuando trabajas aquí, preguntó Alejandro. Desde hace 3 meses. ¿Y por qué sabes tanto sobre medicación neurológica? Lucía dudó. Bajo la mirada. Sus brazos se tensaron alrededor de Matías. ¿Por qué? Susurró. Yo tuve un hijo. El aire se volvió pesado. Tenía su misma edad. Continuó. También estaba en una silla de ruedas. Alejandro sintió un escalofrío. Murió, dijo ella finalmente. Porque confía en médicos que no lo escucharon. El silencio que siguió fue devastador. Matías apretó más fuerte su mano. Ella me salvó, papá, dijo. Hoy, y muchos otros días. Alejandro cerró los ojos un instante. Algo se rompía dentro de él. Algo que llevaba años negando. Por primera vez, no vio a una limpiadora. Vio a una madre. Y por primera vez, sintió miedo de lo que estaba a punto de descubrir. Porque si Lucía decía la verdad, entonces alguien había estado dañando a su hijo. Dentro de su propia casa. Y eso era imperdonable. Alejandro Montenegro no dormió esa noche. La mansión, siempre silenciosa, parecía observarlo. Cada retrato en la pared, cada trofeo empresarial, cada premio colgado con orgullo, de pronto pasaban más que nunca. Porque por primera vez en años, Alejandro entendía algo aterrador. Había sido un padre ausente por elección, no por falta de recursos. Desde su despacho, con un vaso de whisky intacto frente a él, revisaba en su tablet los historiales médicos de Matías. Informes extensos, llenos de términos técnicos, firmas de doctores famosos, celos de clínicas internacionales. Todo parecía correcto, demasiado correcto, y eso era lo que lo inquietaba. La voz de Lucía resonaba en su mente. Están usando a su hijo como un experimento. Alejandro apretó los dientes. Él no permitía errores. En su mundo, todo se auditaba, todo se controlaba. ¿Cómo era posible que justo lo más importante de su vida estuviera fuera de su vigilancia? A la madrugada, tomó una decisión. Por primera vez en 7 años, camino hacia la habitación de su hijo sin obligación, sin intermediarios, sin excusas. Matías estaba despierto. No miraba el techo como de costumbre. Miraba la puerta. Papá, dijo sorprendido. Pasa algo. Alejandro tragó saliva. Se sentó frente a él, algo que no hacía desde que Matías era un niño. Quiero que me cuentes algo, dijo con voz firme, pero quebrada. Todo. Sobre Lucía, Matías dudó. Luego respiró hondo. Ella no es como los demás. Explicate. Los demás me hablan como si yo no entendiera. Como si fuera un mueble roto. Ella, sonrió levemente. Ella me pregunta qué siento. Me trae música. Me habla de su hijo. Alejandro frunció el ceño. ¿Qué te ha contado de él? Matías bajó la mirada. Que se llamaba Daniel. Que amaba los aviones. Que también dejó de caminar después de un accidente. Y que, su voz tembló, murió llorando, pidiendo que dejaran de inyectarlo. Alejandro sintió un golpe en el pecho. Lucía te dijo eso. No con esas palabras, pero lo entendí. Ella se queda conmigo cuando me duele. Cuando me dan los medicamentos. Y siempre revisa las dosis. Alejandro se levantó de golpe. Desde cuando sabes que las dosis están mal. Matías lo miró, sorprendido. Desde hace mucho, papá. Me hacen sentir peor. Pero cuando lo dije, nadie me asustó. Ese fue el segundo golpe. Alejandro salió de la habitación con el corazón en llamas. Bajó las escaleras y encontró a Lucía limpiando el pasillo, como si nada hubiera cambiado. Como si no hubiera enfrentado a un millonario horas antes. Lucía, dijo. Ella se giró, lentamente. No parecía sorprendida. Sabía que iba a venir, respondió con calma. ¿Por qué? Porque cuando un padre realmente mira a su hijo, ya no puede cerrar los ojos. Alejandro respiró hondo. Quiero la verdad. Toda. Lucía apoyó el trepador contra la pared. Sus manos temblaban. La verdad puede costarme este trabajo. No me importa. Usted debería, respondió ella. Porque si lo que voy a decir es cierto, su imperio está financiando algo monstruoso.
Alejandro Lamiro Fijament, Habla, Lucia Bajo La Voz, Las Clínicas que tratan a su hijo no solo curan, también prueban, ajustan, experimentan, usan pacientes con discapacidades graves porque creen que nadie los defenderá. Eso es una acusación muy seria. Mi hijo fue uno de ellos, dijo ella, con lágrimas contenidas. Yo limpiaba un hospital, como aquí, vi documentos que no debía, protocolos ocultos, medicamentos sin aprobación, y cuando quise denunciar, mi hijo murió. El silencio fue insoportable, y que tiene que ver eso conmigo, preguntó Alejandro con dureza. Lucia levantó la mirada, que usted es el mayor inversionista de la fundación que financia esos tratamientos. El mundo de Alejandro se detuvo. Eso es imposible. No, dijo ella, es conveniente. Alejandro dio un paso atrás. Todo encajaba de golpe. Las recomendaciones insistentes, los médicos, de confianza, los contratos blindados. ¿Por qué estás aquí? Preguntó, con voz rota. Lucia lo miró directamente a los ojos. Porque cuando vi el nombre de su hijo en la lista, supe que no podía huir otra vez. Alejandro sintió miedo, un miedo real, no a perder dinero, no a perder reputación, a perder a su hijo. Si estás mintiendo, entonces despedime, respondió ella. Pero si digo la verdad, su hijo no sobrevivirá mucho más si seguimos así. Alejandro cerró los puños. Quiero pruebas. Lucia asintió. Las tengo, pero están escondidas. Y conseguirlas, nos pondrá en peligro a los tres. A Matías también, Lucia dudó, sobre todo a él. En ese momento, un ruido interrumpió la conversación. Una cámara de seguridad giró lentamente hacia ellos. Alejandro levantó la vista. Nos están escuchando, susurró Lucia. Y por primera vez, Alejandro Montenegro entendió algo aterrador. El enemigo no estaba fuera de su casa. Estaba dentro. Y sabía que él había despertado. Alejandro Montenegro siempre había creído que el peligro tenía rostro. Competidores agresivos, socios desleales, periodistas hambrientos de escándalos. Pero esa noche entendió la verdad. El peligro real no grita, susurra. Se esconden contratos firmados con confianza, en fundaciones, benéficas, en médicos que sonríen mientras destruyen vidas. Después de la advertencia de Lucia, la mansión dejó de sentirse como un hogar. Cada cámara, cada sensor, cada empleado parecía observarlos. Alejandro canceló todas sus reuniones, desconectó su teléfono corporativo y usó un viejo móvil que nadie conocía. Por primera vez, el hombre que controlaba melones, actuaba como alguien perseguido. Matías fue trasladado discretamente a una habitación interior, lejos de las alas monitoreadas. Alejandro mismo empujó la silla de ruedas. Sus manos temblaban. ¿Qué pasa, papá? Preguntó Matías. Alejandro se inclinó frente a él. Pasa que voy a proteger, dijo. Aunque tenga que destruir todo lo que construí. Matías lo miró en silencio. Luego, lentamente, sonrió. Era una sonrisa débil, pero real. Mientras tanto, Lucia bajó al sótano. La mansión tenía varios niveles subterráneos. Bodegas, archivos antiguos, una sala de servidores privada que Alejandro apenas recordaba. Ali, años atrás, había ordenado guardar toda la documentación sensible de la Fundación Montenegro Salud. Contratos, acuerdos de confidencialidad, informes clínicos llamas publicados. Lucia sabía, exactamente a dónde ir. ¿Cómo sabes esto? Preguntó Alejandro, siguiéndola. Porque yo limpié uno de estos lugares antes, respondió. Y porque los monstruos siempre esconden lo peor bajo tierra. La puerta del archivo estaba protegida con hula digital y clave ocular. Alejandro dudó un segundo, y abrió. Dentro, el aire era frío. Metálico, estéril. Lucia caminó directo a un estante específico. Sacó una carpeta gris, sin nombre. Dentro había copias de informes médicos. Fotos, listas. Alejandro comenzó a leer. Nombres de pacientes. Edades. Diagnósticos neurológicos severos. Dosis progresivamente aumentadas. Resultados, observables. Esto es, su voz se quebró. Esto es experimentación humana. Lucia asintió.
Y su hijo está en la fase final. Alejandro sintió que el suelo desaparecía bajo sus pies. No, susurró. No pueden. Lucía señaló un documento. Se firma. Alejandro la reconoció al instant. Era la suya. Había firmado sin leer, confiando, delegando, exactamente como con su hijo. Dios mío, murmuró. Yo autorice esto. En ese momento, una alarma silenciosa se activó. Luces rojas parpadearon. Nos detectaron, dijo Lucía con urgencia. Tenemos que salir ahora. ¿Quién? Preguntó Alejandro. La gente que no puede permitir que usted se arrepienta. De pronto, el ascensor se bloqueó. Pasos resonaron arriba. Señor Montenegro, sonó una voz por el altavoz. Le recomendamos cooperar. Alejandro reconoció la voz. El doctor Salvatierra, dijo con odio. El director médico, ha hecho un error grave, continuó la voz. Su hijo es un activo valioso. Lucía se interpuso. Es un niño. Es un sujeto de estudio, respondió fríamente. Alejandro apretó los puños. Si le ponen una mano encima. Entonces usted quiere con nosotros, interrumpió Salvatierra. Piensa en su reputación, en su legado. Lucía miró a Alejandro. Esto es lo que hicieron conmigo, susurró. Me amenazaron, me silenciaron. De repente, un disparo sonó. La puerta del archivo recibió el impacto. Tenemos que movernos, gritó Lucía. Alejandro tomó la carpeta. Corrieron por un pasillo secundario que llevaba una salida antigua, usada solo en emergencias. Detrás de ellos, las luces se apagaban una por una. Cuando lograron salir al exterior, la lluvia caía con furia. Alejandro respiraba con dificultad. ¿A dónde vamos? Preguntó. Lucía lo miró con determinación. ¿A dónde no pueden comprarnos el silencio? Alejandro miró la carpeta empaparse con la lluvia. Si esto sale a la luz, quieren hospitales, fundations, yo con ellos. Lucía respondió con voz firme. Entonces quiera haciendo lo correcto. En ese instant, Alejandro recibió un mensaje en el viejo móvil. Tenemos a su hijo. Alejandro gritó. Matías. Lucía se quedó pálida. Esto ya no es solo una denuncia, dijo. Es una guerra. Alejandro levantó la vista al cielo, empapado. Y la voy a ganar. Aunque le cuesta todo. El mensaje seguía brillando en la pantalla del teléfono como una sentencia de muerte. Tenemos a su hijo. Alejandro Montenegro cayó de rodillas bajo la lluvia. El hombre que había enfrentado gobiernos, crisis financieras y enemigos poderosos, ahora no podía ni respirar. Todo su dinero, todo su poder, no valían nada si Matías estaba en manos de esas personas. Lucía le arrebató el teléfono con manos temblorosas. ¿Quién lo envió? Alejandro revisó el número. Privado, dijo con la voz rota. Pero sé quién está detrás. El doctor Salvatierra, el mismo hombre que había prometido mejorar la calidad de vida de Matías. El mismo que ahora lo había secuestrado como si fuera un objeto. Esto es culpa mía, susurró Alejandro. Nunca debí confiar. Lucía se agachó frente a él y le tomó el rostro con firmeza. Escuchen bien, dijo. Culparse después no salva vidas. Actuar, sí. Alejandro levantó la mirada. En los ojos de Lucía no había miedo. Había algo más profundo. Determinación nacida del dolor. ¿Cómo lo recuperamos? Preguntó. Lucía respiró hondo. Sé a dónde lo llevaron. ¿Cómo? Ella dudó unos segundos, y finalmente habló. Porque yo estuve allí antes. La lluvia golpeaba con fuerza cuando Lucía los condujo a un edificio antiguo, abandonado en los registros oficiales, pero perfectamente operativo por dentro. Un centro médico, fantasma. Sin letreros, sin pacientes registrados, sin leyes. Aquí murió mi hijo, susurró. Alejandro sintió un nudo en la garganta. ¿Por qué no me lo dijiste antes? Porque si lo hacía, Lucía lo miró, usted habría huido. Como todos, dentro del edificio, luces blancas iluminaban pasillos interminables. El olor a desinfectante era insoportable. Matías está sedado, dijo Lucía. Lo hacen para que no se defienda. Para que no recuerde, no lo permitiré, gruñó Alejandro. Avanzaron en silencio hasta escuchar voces.
Dos guardias custodiaban una puerta metálica. Alejandro sacó su teléfono y activó una grabación. Señor Montenegro, dijo una voz conocida desde dentro. Me alegra que haya venido. La puerta se abrió. El doctor Salvatierra sonreía. Devuélvame a mi hijo, exigió Alejandro. No es suyo, respondió el doctor. Legalmente, usted cedió los derechos médicos totales. Lucía dio un paso al frente. Mentiroso. Escupió. Lo manipularon. Salvatierra la miró con desprecio. Usted debería estar muerta. El silencio fue absoluto. ¿Qué dijo? Preguntó Alejandro, helado. Salvatierra suspiró, como aburrido. Su hijo no murió por error, Lucía. Murió porque habló demasiado. Lucía se quedó inmóvil. Sus piernas temblaron, pero no lloró. Entonces hoy, dijo con voz baja, voy a hablar en más. De pronto, una alarma sonó. Las luces parpadearon. ¿Qué hiciste? Gritó Salvatierra. Alejandro levantó el teléfono. Envié los archivos a varios periodistas, respondió. Y a la fiscalía. Salvatierra retrocedió. Usted se está destruyendo. No, respondió Alejandro. Me estoy redimiendo. Los guardias avanzaron, pero se detuvieron cuando escucharon sirenas a lo lejos. Llévenselo, gritó Salvatierra. Lucía corrió hacia la sala médica. Allí estaba Matías, inconsciente, conectado a máquinas. Hijo, susurró Alejandro, abrazándolo. Matías abrió los ojos lentamente. Papá, sabía que vendrías. Alejandro lloró por primera vez en años. Siempre, respondió. Perdóname por tardar tanto. Cuando salieron del edificio, la policía ya estaba entrando. Salvatierra fue detenido, pero antes de que se lo llevaran, miró a Lucía con una sonrisa torcida. Esto no ha terminado. Lucía lo sostuvo con la mirada. Para usted sí. Alejandro abrazó a Matías con fuerza. Todo acabó, le dijo. Pero Lucía sabía la verdad. Esto no era el final. Era el comienzo del ajuste de cuentas. La noticia explotó al amanecer. Escándalo médico sacudió la élite empresarial. Fundaciones benéficas bajo investigación por experimentación humana. Alejandro Montenegro, el millonario que denunció su propio imperio. Las pantallas del hospital público reflejaban titulares que nadie habría imaginado días antes. Alejandro estaba sentado junto a la cama de Matías, sosteniendo su mano. No había enfermeras privadas, ni médicos de traje caro. Solo silencio, y por primera vez, paz. Todo esto es por mí, preguntó Matías con voz débil. Alejandro negó con la cabeza, con los ojos llenos de lágrimas. Es por todos los que no pudieron hablar. Lucía observaba desde la puerta. Ya no lavaba uniforme de limpieza. Vestía ropa sencilla, pero su espalda estaba más recta que nunca. Había dicho la verdad, y había sobrevivido. Los cargos son graves, informó un agente de la fiscalía. Hay órdenes de arresto internacionales. Salvatierra está cooperando. Lucía sonrió con amargura. Siempre cooperan cuando se quedan solos. Días después, el juicio comenzó. Alejandro se presentó sin abogados defensores. Confesó cada error, cada firma, cada silencio. El país entero observaba. Yo falé como empresario, dijo ante el juez. Pero sobre todo, falé como padre. El tribunal quedó en silencio. Matías fue llamado como testigo. Avanzó lentamente en su silla de ruedas. La sala contuvo la respiración. Yo no soy un experimento, dijo. Soy una persona, y quiero vivir. Ese testimonio lo cambió todo. Las fundaciones fueron cerradas. Los médicos condenados. Los contratos anulados. Alejandro perdió gran parte de su fortuna, pero recuperó algo que nunca había tenido realmente. A su hijo. Meses después, la mansión fue vendida. Alejandro, Matías y Lucía se mudaron a una casa pequeña, luminosa, lejos de cámaras y lujos. Matías comenzó una nueva terapia, humana, real, lenta, pero digna. Un día, mientras el sol entraba por la ventana, Matías miró a Lucía. ¿Te vas a quedar? Lucía se rodeó frente a él. Si tú quieres. Alejandro los observó. Por primera vez entendió que Lucía nunca fue solo una limpiadora.
Era la guardiana que el destino envió cuando el fallo. En el aniversario de la muerte de Daniel, el hijo de Lucía, los tres fueron al mar. Lucía dejó una flor en el agua. Tu historia salvó a otros, susurró. Incluido a él. Matías tomó su mano. Gracias por salvarme. Lucía cerró los ojos. Y por primera vez, sonrió sin dolor. Alejandro miró el horizonte. Había perdido millones. Había perdido poder. Pero había ganado lo único que importaba. Redención.